Now, details, minute details, is a photo, I am not going to say, I am saying the gross things you have to, but by that time you identify a bone, you have to see what is related to the bone, why it is like this. It is like this because of the brain's configuration, brain's your design. I would say designed by God or anything, if you believe in God. Anyway, it is designed and it is like this. This skull is not the brain and the skull is not of the same person. So that can be bit, but it is like this. And see, if you see a sphenoid, the basilar part of this anteriorly it is like this. It is, you see, anterior to the basilar part of the your occipital bone, and see, get it? There shouldn't be panic. Don't panic. You just have to correlate. There are minute details we won't be asking. Examiner don't have time. Photo, of course, major part. What are the structures passing through the foramen magnum? If you cannot say, that's a bit and see, even you can see this. Hello. The you have atlases, you have books, everything is there. But I would request you download Magbmin's atlas. Magbmin's atlas. Okay. You take your bones and see Magbmin's atlas, and another is Thyme's atlas. Thyme. Download. You can get it in the thing, at least as far as you know. Or you might go to the library and see, because that is a real your specimens, real specimens, human specimens, and beautiful photography. Beautiful photography. You have your book, Vishram Singh, Gurupada Singh, your anyone, Ashim Dutt, whatever book you are possessing, have that book, have this thing, your internet, download in your tab or your friends, whatever you share, and study. Study in a group. Osteology and anatomy, gross anatomy, study after 10 p.m. Okay, I have been telling you this, and just 2 hours, 3 hours you read, and these 2 to 4 hours. So 7 hours continuously যদি তুমি এখনো 3 মাস আছে তোমার কোর্স সিলেবাস শেষ হয়ে যাবে. Okay, now I would go rather into the, I've told you the occipital bone, it comes from the Greek word ob meaning back, cipit means back of the head, cipit means back of the head, and posterior cranial fossa. Largest foramen of skull, foramen magnum, floor of the posterior cranial fossa, vertebral canal is there. Now these are the attachments. What are the attachments? The margin attachment, anterior margin of atlanto-occipital membrane, posterior margin, posterior atlanto-occipital membrane, lateral margin, alar ligament, structures passing through the foramen, apical ligament of Dens, superior longitudinal band of cruciform ligament, and membrane tectoria, and in the posterior part, medulla oblongata, meninges, spinal root of accessory nerve, C1, C3, vertebral arteries,
sympathetic plexus of vertebral arteries, anterior and posterior spinal arteries. These are the structures in the book you have. You have to take out your book, textbook, whatever it is you have. The structures passing through the foramen magnum. It can be a long question. Long question means 5, 8 marks or 10 marks. And these are the structures. And one thing I tell you, if you see now the medulla oblongata will rest. Now the occipital the joint in the condylar. Now if a guy is killed by some person, that is homicide. And a person who commits suicide, so he or she hangs himself আর টুলের ওপর দাঁড়িয়ে হ্যান্ডের সিলিংয়ে টুলটাকে ফেলে দিল, the dense breaks, that hits the medulla oblongata and slowly. But if a person is killed by some chemical injections or something like that, or hit, and then they take a rope and hang in the tree. In post-mortem, you will find the first thing is that the doctor will make an incision, cut open the neck first, and he will see the fracture, if there is a fracture in the and injury to the medulla. In modern times, at least forensic medicine, that has to be, they are equipped with X-rays or some imaging technology. But the dead bodies anywhere in the world that is brought to the Department of Jurisprudence, then it is either it is swollen up, putrefied, but yet if you then they'll dissect and show you, and the persons who are we had some these technical assistants, and now this is a modern term, because before we only now a Brahmin comes and joins as a technical assistant in the dissection hall or jurisprudence, post-mortem department. Before dome means a class who they handle dead bodies, they you're in the cemetery, Shoshan Ghat, it is done by the dome especially. We had one dome in our time in this thing. He was in anatomy examination. He used to like surface marking or some bones. He used to give us tips. Now, and in living body we used to do. He used to sit as a model. Model হয়ে গেল, তারপরে বলতো এখান থেকে ধরো আমি একটা গ্যাস্ট্রিকের মানে সারফেস অ্যানাটমি আঁকবো, বা একটা ফেমোরাল ভেসেলের অ্যানাটমি আঁকবো, তো এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্ট, ধরো আমি এই থেকে একটা নেকের একটা সারফেস অ্যানাটমি, তো 1 point to 1 point হয়তো আমি ভুলে যাচ্ছি, আই এম মার্কিং দিস থিং, হি ইউজ টু সে না ডান দিকে আয় একটু ডান দিকে আয়, হ্যাঁ, he was so knowledgeable. So one thing he could identify a male skull or female skull. He used to identify a female your pelvis or male pelvis. So
see an uneducated person used to guide us because of his dedication. There's one picture, that photograph I will bring, I think I will put it in this department, this class. John Hunter. John Hunter, he was a school dropout, but he wrote 13 volumes of books, and also he developed this thing, the appendix operation, and the Hunter's canal, the inguinal region dissection, like this, many things are there. Now, what I want, I give you a relaxation. Now, one thing I tell you, that the occipital bone, ever the sutures. Now, one thing I tell you, that the basilar part, and this is the basilar part. That articulates with the the base of the skull, with the sphenoid, anteriorly the sphenoid. It is erokum. This is the sphenoid. This is sphenoid. Because the orbit, tomorrow's lecture is in orbit. Actually, কাউকে কিছু বাদ দেওয়া যাবে না. So this is articulating with the sphenoid. This anterior portion, you will see like this, you hold it. The structure passing through the foramen magnum. What is this part? It articulates with the sphenoid. Anteriorly, it is articulates with the sphenoid. Of course, that's lots of articulation. The temporal bone also articulates. Yeah. In this part, is articulating. This part, temporal bone. Now, what I want to say is that now the structures passing through the medulla oblongata, meninges, spinal root of accessory nerve C1, C3, okay, C1, 2, 3, vertebral arteries, sympathetic plexus, vertebral arteries, and anterior posterior spinal arteries. Now, why I am telling you, when any person is hung, there's the injury to the structures in the passing through the foramen magnum. That gets distorted, that gets injured, and that's also a quick death. Okay? Now, you can see the margin of the lateral group, the inferior petrosal sinus, inferior surface of pharyngeal tubercle, and longus capitis muscle posterior to the tubercle is rectus capitis muscle. Now, this is the highest nuchal line, the superior nuchal line, inferior nuchal line, and this is the protuberance. Okay, this is the condyles. This is the foramen magnum. This is the condyles. The jugular process, occipitomastoid suture. This is occipitomastoid suture, and this is the lambdoid suture. Basics. Okay, and now what you have to do is that you please see the skull. একটু হাতে নেড়ে দেখো, হ্যাঁ, তুমি যখন একটা কাবাব খাচ্ছ, তখন তো তুমি ফিল করবে, আবার আর্সালেনের কাবাব, আবার তোমার এখানকার কাবাব, আবার বাদশার কাবাব, হ্যাঁ, এই ফিলিং, you have to feel it, you have to see what is there. তাই জন্য মা যখন পায়েস করে, ভাত রান্না করে, তখন একটু ভাতটা হাতে নিল, একটু টিপে দেখে নিল, তো জাস্ট 4 grains থেকে তারা এক হাঁড়ি পোলাও হচ্ছে, সেটা সেদ্ধ হলো কিনা। তো সিমিলারলি, আনলেস ইউ সি দিস, তোমার ট্যাব আর বাবু কিছুই করবে না, তুমি বসা থাকবে, 5 জনকে বসাবো, আমরা বসাবো, এক্সামিনার দেখবে, কথা বলবো তোমাদের সঙ্গে, আমরা কথা বলবো না।
আমরা এক্সামিনেশন টেবিলে থাকবোই না, অথরিটি নেই আমাদের থাকার। ও যত বড় বস হোক, প্রফেসর হোক, এইবার আমার ছাত্র এসছে, স্যার একটু ইউ আস্ক দ্যাট উইথ কার্টসি হি সেজ টু মি, আই উইল আস্ক ইউ সাম কোয়েশ্চেন। তো একবার না দেখে তুমি ও দেখ লেঙ্গে, সোচ লেঙ্গে, দ্যাট ইজ 8 মান্থ চলে গেছে। হ্যাঁ, আমি 2 মাস তো হুল্লোড়ের জন্য রেখেছি, আর 2 মাস আছে। 8 মাস পড়াশোনা করেছো, 4 মাস তো ছুটি এদিক ওদিক হয়ে গেছে। আর না, দেখে নাও বাড়ি যাবে একটু পরে, 12টা বাজছে, আধ ঘন্টার মধ্যে দেখে নাও, আর আজকে গিয়ে এটা পড়বে, বেশ, এটা একটা ব্যাপার। সেকেন্ড থিং, your how many of you has not completed histology khata? Raise your hand. Who's not completed the khata? করেছো সবাই? সাইন করে নিয়েছো? সাইন ডেট? বাস, একটা বড় কাজ করেছো। যদি অনেকে, আচ্ছা সাইন হয়নি, ঠিক আছে, থাকুক, যে আমি হয়তো কালকে দেখে নেবো, আমি ওদেরকে জেনে রাখবো, যেগুলো হয়নি পাশে রাখবে, আমি সই করে দেবো। সে রায় অভিজিৎ সই করবে না, আমি সই করে, দ্যাট ইট হ্যাজ টু বি সাইন্ড। ওখানে সেগ্রিগেশনের কোনো ব্যাপার নেই। উই ওয়ান্ট ইউ, একবারে আর এই হেডেকটা রেখো না। আর ইউ থিঙ্ক ইয়োর রেজাল্ট আসেনি তো, ঠিক আছে, ফরগেট ইট, পাস্ট ইজ পাস্ট। একটা জাস্ট একটা ট্রু মানে ফ্যাক্ট, ইটস এ ফ্যাক্ট দ্যাট একটা ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়েছে, তার সন্তান হয়ে গেছে, তারপরে ডিভোর্স হয়ে গেল, তারপরে দুজন আরেকটা করে বিয়ে করলো, আর দে আর লিভিং ভেরি ফাইন। তো পাস্ট পেছন দিকে ফেলে দাও। It's a practical thing. You have to understand. So whatever you are seeing, আর don't রাত 2-2-2:30 পর্যন্ত মানে জাগবে না, 2-2-2:30 পর্যন্ত জাগবে না। সে আবার আমার এক বন্ধু ছিল, সে জাগতো, আবার ঘুমোতো বেলা 11টা অবধি। He's one of famous neurosurgeon, Dr. Arun Prasad. তো ওর স্লিপ প্যাটার্নটাই তৈরি করেছে ওই রকম। মিনিমাম পড়তো, কিন্তু ভালো রেজাল্ট করতো। সেটা যার ক্যাপাবিলিটি আছে সে করবে, কিন্তু ডোন্ট বাঙ্ক ক্লাস। ওই একটু শুনবে, একটু দেখবে। এই যে আজকে যে প্রেজেন্টেশনটা তোমাদের জন্য তৈরি করেছি, আজকে যে ইয়েটা, এই ফেসটা, এইগুলো বিভিন্ন জায়গার কালেকশন। আমার একটা ব্যাড হ্যাবিট আছে, যে একটা ভালো ছবি দেখলে আমার 3টে ঘরে যে এইসব কাগজপত্র, বই, এবার সেগুলো বার করে সেগুলোকে ইয়ে করি। এখন তো তোমার সুবিধা আছে। আমি যে যুগে মানে এই ফটোগ্রাফি আর এই কন্টেন্ট নিয়ে কাজ করেছি, সেটা কিন্তু মানে নো ওয়ান ক্যান ইম্যাজিন। ঠিক আছে, আমি বলি তোমরা একটু, এই ঠান্ডা ঘর আছে, এটা নো এক্সকিউজ, বসো, ঠিক 12:30টার সময় ছাড়বে, যাবে, লাঞ্চ করবে, আবার যার যা ক্লাস আছে করবে। এখন মিস করো না ক্লাস। আরে ভাই, 10টা কথা বললেও তো 3টে মনে থাকবে। আর মেকআপ করে নেবো, ম্যানেজ করে নেবো, ম্যানেজ কথাটাই আমার বাজে লাগে। ম্যানেজ কথাটাই মানে মনে হয় একটা জালি ব্যাপার আছে। না, ধর একটা আমি একটা সিডেটিভ, হাই কনসেন্ট্রেশন সিডেটিভ বা একটা পয়জন, আমি তার জন্য ধরলাম, এইখানে হাতটা নিয়ে টুক করে একটা ইন্টারভেনাস ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলাম, সে তো না, ধর হাই ডোজ এই কেটামিন, হ্যাঁ, ওতে তোর একটু, তারপরে এই মেডাজোলাম ইঞ্জেকশন, এই অ্যানেস্থেশিয়াতে যেসব ড্রাগগুলো ব্যবহার হয়, হাই ডোজ অফ ইয়ার ড্রাগস, হাই ডোজ, তো এইগুলো দিস কন্টেন্ট ইট গুডস। তারপর আমি দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলাম। তার তো কোনো ওই মানে হ্যাঙ্গিংয়ের একটাই হচ্ছে
dens of the vertebra that hits your medulla oblongata, and see when you will be reading the brain, medulla oblongata and all this, then you will see the centers. The visualization of it, you will be located, you will be saying the sites naturally, that is one thing. And see, this is very common. The structures passing through your foramen magnum. You will be asked in practicals. You will be also in the script or written. You have to write short notes on the foramen magnum. এই পোর্শনগুলো তোমার যে কোনো জায়গায় ধরো এটা এই যে ভার্টিব্রাল আর্টারিজ যেগুলো আছে, সার্ভাইকাল ভার্টিব্রাল আর্টারিজ তারা ফুটো আছে, vertebral foramen is there. So that is one identification point. Another thing is that it protects everything, a ridge, protuberance, a tubercle, like in the posteriorly there is the pharyngeal tubercle. Now that gives the attachment of the, when you read pharynx, you will be getting the muscles and all, what is the pterygoid in the face, the pterygoid plexus, in the, when you touch the maxilla, you will be knowing. But you don't have to go in very detail. Only main this thing. What are the arteries of the face? That is short note. 5 marks. What are the nerve supply of the face? এর উপরে কনসেন্ট্রেট করবে।